back to my next session. In this session, I'm going to talk about types of dividend. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ on what basis, on what types they may going to issue the dividend, what kind they may going to issue the dividend. About that I'm going to discuss. ನೋಡಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ issued by company. It is not always in the same form. Dividend may be in the different forms. So that dividend, what are the forms of dividend, I am going to discuss today. So let us go for what are the types of dividend. The first thing is cash dividend. See, the cash dividend means the name only suggested that ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ liquidity position is strong, when the company having too much of cash, then the company, they are going to issue the dividend in the form of cash only. That is called as a cash dividend. See, a cash dividend means whenever the company financial position is good at that particular point of time, company, they are going to issue in the form of cash dividend. Then the next one, scrip or bond dividend. See here, scrip or bond dividend, the company now dividend scrip, and it means to say maybe a promissory notes. Company, they are going to issue the promissory notes to the shareholders. That is called as a scrip dividend. In future, they may going to get it back in the form of cash. The bond dividend means certain times company, they may going to issue the bonds. Dividend, they are going to issue in the form of bonds. That is called as a bond dividend. See, when the company financial position or liquidity position, it's not good. The company, they don't have sufficient liquidity. At that particular time, they were going to issue the scrip or bond dividend. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. Then the next one, property dividend. See, property dividend means whenever the company wanted to issue in the form of stock ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. Then the next one, stock dividend or bonus issue or shares. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟು? When the company going to issue in the form of shares. ಕಂಪನಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ದೇ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. It is also called as a bonus issue of shares. ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then the next one, constant dividend for the percentage of net earnings or dividend payout ratio. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿನೊಳಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಟು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ದೇ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೇವರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ 10%, 15% ಆ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ 10% ಅಥವಾ 15%.
something like on the basis of their profit they are going to fix. This is called as a constant dividend for the percentage of net earnings ಮೇಲೆ net profit ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then the next one is constant dividend per share. That is also same. Sometimes company they may going to fix the constant percentage on the basis of share ಮೇಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು every year so ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ದೇ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. Then the next one, variable dividend policy. ನೋಡಿ ಇದು it depends on the earnings of the company. It is not constant. It is opposite to the constant dividend. ಅಂದರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ವರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 110 ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Then stable dividend policy and constant dividend policy both are same. There is no changes. Stable dividend policy in the company now they were every year they were going to fix certain percentage. It's a constant always in nature. That is called as a stable dividend policy. Then bonus shares, as I told you already, bonus shares are stock dividend, both are same. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿನವರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ or bond, so they are going to issue the shares to the shareholders in the form of dividend. That is you are going to quote as a issue, that is a bonus shares. So these are all the types of forms of dividend payment. Let us we'll go for a quick 1 second. So first one is cash dividend. Cash dividend in the form of cash only when the company liquidity position is good. Scrip dividend, when the company that is script or bond dividend, when the company financial that is a liquidity position is weak, they were going to issue the script or bond. Script means promissory notes or something. Bond means it is in the form of debentures, bonds or something like that. Property dividend in the form of properties, they were going to issue the as in the form of dividend like land, stock, like that, whatever. So next one, stock dividend. See, stock dividend means issuing shares, equity shares to the shareholders in the form of dividend, that is called as a stock dividend. Then constant dividend means every year company earnings is constant, they may going to fix certain percentage of dividend, that is you are going to quote as a constant dividend. Then constant dividend per share, it means to say on the basis of dividend per share it is fixed percentage. Then variable dividend, it is opposite to the constant dividend, it is always that is variable as in the form performance of the company. If the company's performance is well, they are going to issue the dividend. Then that is dividend as a fixed percentage of market value. It's a percentage is fixed, but market value always keeps on changes. The dividend fixed on the how market value is changes. The stable dividend policy, it is also called as a constant dividend policy. The last one, bonus shares are stock prices. So there is a bonus shares or stock dividend, both are same, issuing equity shares to the shareholders in the form of dividend. So these are all the forms of dividend. Thank you one and all.